I recall the day I first saw you. I reached out to say I love you, but it was hard to say. I couldn't touch you. So tell me, baby, what were my words? All my tears run together. Excuse me, Mr. Rollins. Down the path you choose to follow. Mr. Rollins. Tell me, baby, what were my words? All my tears run together. What were my words? All my tears run together, baby, just like rain. Dean told his psychiatrist that he had wanted a sex change operation, obviously inspired by the disclosures at the time of the Christine Jorgensen operation. Keene also admitted to wearing the skins of his victims when he was alone. They found a vest and leggings in his closet. An apparent lack of fresh corpses prompted Gein to commit his first known murder. The victim was Mary Hogan in December of 1954. After the crime, neighbors remembered that Gein claimed to have Mary Hogan back at his place, but no one took him seriously. What is truly alarming is that there were a number of clear signs that Ed Gein did not have both oars in the water. Lester Hill, for example, his best friend and next-door neighbor, recalls that Gein showed him 2 shrunken heads, saying he had gotten them from a friend in the Philippines. Apparently, Mr. Hill didn't realize the fact that there weren't any Caucasian women running around in the jungles. And Elmer Ewick, his next-door neighbor, recalled that Gein always talked about unsolved crimes and how the police were, quotes, messing up. And Gein told Ewick that he had Mary Hogan, quotes, down at my place, end quotes. There was only one family in town that had their suspicions, the Clifford Banks family. And Effie Banks reported her suspicions to the sheriff, but nothing was done. Aside from the Banks, no one ever bothered to find out exactly what was going on behind the dingy drawn blinds of the Gein farmhouse. Dahmer's murder victims. The teen, who wants to remain anonymous, says Dahmer offered him $200 to pose nude for pictures about a year ago, but he says things got out of hand. He put my face in the pillow so I could not see where he was moving. He hit me with a rubber hammer on my neck. After he hit me with the neck, I got up real fast and I told him why he hit me. He told me that he didn't want me to leave. The teen says it took him hours to convince Dahmer he wouldn't tell police, but then Dahmer did let him leave. The incident was reported to police, but the boy says officers said there wasn't enough information to pursue the matter. One young man who escaped Dahmer's designs claimed he reported to the police that he'd been drugged and nearly strangled by Dahmer. He said the police, apparently thinking it was a lover's quarrel, didn't listen. And despite the fact that I kept telling them I didn't know the man, and they basically just laughed at me. That someone holding Adam might be watching this station, this program at this moment. What would you say to that person? We love Adam very much, and we have no vengeance for the people that have Adam. We just want them to know that the police and we would feel that if they could please drop him off somewhere, there will be no retaliation. We do not want to prosecute the people. We just want our son back. We feel that the people may be afraid that there will be retaliation, and that is not the case. We are prepared to deal with them in any way, on any terms whatsoever, to get Adam back. I'm going to do my best to keep in touch with friends and family who've been so kind and been so good in writing and praying for me, and all those people who contributed so much money in my behalf. How were you ultimately bailed out? Ultimately bailed out? Oh boy, that's a complex one. I probably shouldn't say, but essentially my mother, through many friends, raised the cash amount, and that was something that I didn't expect and perhaps felt very humbled by, but many people helped me, and I'm thankful for that. Mr. Bunny, what do you think of the prosecution trying to bring in these outside crimes?
I think they're pretty desperate. Психическая, сексуальная или сексуальная психическая ущербность, вот эта вся, вот эти все перверсии, и на базе этого все вот эти мне вот уже там на мозги всякие клапаны ставили, там мозги там фиксировали, там или зафиксировали какие-то болезни, адвокат там доказал, что я больной, а судья говорит, здоровый, расстрелять. Ну, неважно. Ну, главное, кошмары, как? Бывает у меня, когда сильные головные боли у меня, потому что я сотрясение мозга переносил не раз, и меня и расстреливали, и убивали уже там это шахтеры, которых я воспитывал, бутылки водку у них отбирал, там все. И вот, я уже... Бывают кошмары, головные боли. Ну, я обычно физические упражнения делаю. Думаю, ладно, сейчас у меня аритмия сердца, мое сердце остановится. И делаю. Я вот мостик делаю, все это делаю. Я нагрузку себе на границу сдаю, думаю, пусть я кончусь быстрее. Думаю, ну, все-таки это самое, чтобы отвлечься как-то, отвлечься. Возглавить Центральный комитет партии. В этом есть правда. Если Черненко стал генеральным секретарем, Черненко, который вообще не мог двух слов связать, который его высшая должность в государстве, это редактор, это блокнот агитатора, то я тоже написал и в Москве выступал, я сказал, я тоже в это самое был редактором этой стенгазеты всю жизнь во всех промышленных и учебных заведениях и в армии, всю жизнь редактор, и корреспондент, и пишу, и очерки, и статьи в газеты, и выступаю, и снабжение по всему югу России занимаюсь, это самое, по всей Европе мотаюсь, обеспечиваю производство, все, ворочаю, все движется у меня. Я исполняю конкретные обезпроизводственные обязанности, а только куняет на этом самом политбюро. У меня все время были вот эти все члены политбюро, я их назначал, я их смещал, и все зарубежные страны, я всех знал, и Гамулку, и Кадара, и Вилли Ульбрихта, и всех, и Пика, и всех их знал, и всех. Еще с 9 класса, когда Сталин умер, я уже готов был принять от Сталина это все, это самое, наследство, быть генсеком этой партии, это все, мирового коммунистическое движение. Можно страшный вопрос. Страшный, да. Вы знаете, вот мне попадались книжки, вот это Анжелика попадались, понимаете? Вот. И вы знаете, и в это самое, и эти, как видеофильмы вот эти сексуальные, я не нашел, они меня не увлекают, понимаете? Меня вот это общественно-политическое все увлекает. Я вот восхищался философией марксистско-ленинской, как все там стройно и как все логично, все три источника, три составные части марксизма-ленинизма, я все изучал, я конспектировал все 55 томов Ленина, проштудировал, 4 университета марксизма-ленинизма закончил в разных городах, разные факультеты международных отношений, и пропагандистский, и пархозактива, там, и все это самое, разные факультеты.